It's your boy Ink. Welcome to another show. You guys are doing well because they're having a wonderful day on this 14th November 2024. We're about to do a tower talk for the tower, the shield version of the tower. We had a tournament yesterday, so we're checking out the new event. We're also playing. We're also gonna film because it's a beautiful sunrise. Look at this shit. Look at this. This is phenomenal. And of course, we're filming it here, so you don't even need to worry about it. Yeah, we're filming it here and it's perfect. So without further ado, let's fucking go. I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this. That way you can still film and it's still nice. I'm really afraid to move it because I want it to be secure. So what we're doing here is, as you can see, we have this to charge it because it's been filming for a couple of hours already. We got the rank 14 in gold, which is pretty good. I don't think there's a lot of change since last time. We got the events, which is the snowstorm, the icicle, the slide bell, which is phenomenal. Got the tower, the background, right? We're waiting to get a tree 400, which we got with the sword, so it shouldn't be too far. And that's pretty much it. We're gonna be checking out. We're at rank 9 because listen, your boy's been busy. Your boy's been very, very busy. So it's still kind of cool. We'll be filming a bunch of videos. Gonna hear me talk a lot. But hey, this is how we do it. This is how we do it. So, yeah. Enjoy. You see, lab discount, health regen, defense. Pretty average shit, but it works. Cause you won't find me. Slowly, guys. Slowly. I'm excited, dude. It's gonna be a good day. I just have to talk to someone because it's their birthday today. Why is it why did it go away? So that I don't need. Well, for now. Okay, parfait. Let's review Attack on Titan. I'm excited. Salut, c'est ton Chaming, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle journée, une belle soirée en ce 14 novembre 2024, ça passe vite en maudit, il fait vraiment beau, comme tu vois on filme un jeu ici, on filme le dehors parce que le soleil se lève, regarde ça comme si c'est beau, il y a eu un vraiment beau moment ce matin, vous allez pouvoir voir sur la vidéo, on filme le tower. Aujourd'hui, on fait une revue d'Attaque Titan. On va prendre un café parce que c'est le matin. On dit bon café, Copico. Pas un sponsor, mais tu sais quoi? On sait jamais. Fait qu'on voit l'épisode numéro 20, 19, 20, 21. Fait que c'est vraiment, mais vraiment des épisodes qui te montrent à quel point Attaque Titan, c'est incroyable. Il te montre à quel point c'est une émission, une série qui est émotionnelle. Dans le numéro 19, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une mission. On voit que encore une fois, sur le chantier, sur le champ de bataille, là, il faut qu'il s'échappe. Qu'il s'échappe des titans féminins. Puis là, c'est vraiment beau. C'est vraiment un bel épisode. Tu vois les expériences de Ange. T'as tellement des moments qui sont précieux. Puis c'est ça, c'est tellement un show qui est de la merde. Attaque des Titans, c'est très, très, très merdique. C'est incroyable, mais c'est merdique dans des sens différents. Par exemple, épisode 19, c'est quoi? Épisode 19, c'est que tu rencontres comme encore une fois, tu rencontres les gens de l'escouade d'exploration. L'escouade Levi. Ça, c'est Charles ici. Ça, c'est parfait, ça, mon homme. Ça, c'est incroyable. Fait que tu vois l'escouade de Levi, à quel point ils sont différents, à quel point ils sont forts. Tu te rends compte que tous les membres de l'escouade sont très forts. Fait que là, ils s'échappent encore, puis tu vois que
ils ont pas confiance nécessairement en Eren. Ils ont pas confiance en Eren parce qu'ils disent que c'est un titan. Jusqu'à temps que Eren leur montre à quel point il est digne de confiance. Puis l'épisode 19, c'est incroyable. C'est quoi? Ça se résume en une phrase. Eren, on te fait confiance, fais-nous confiance. Il voit que le titan féminin, il est là, puis Eren, il dit deux choses. Il dit soit je le bats, soit j'écoute les ordres. Si je le bats tout seul, je peux gagner. Ou j'écoute les ordres, je fais partie d'une équipe. Finalement, il décide de faire partie d'une équipe. Tout ça, c'est malheureusement un plan de Erwin. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi je dis Erwin? Parce que c'est un génie qui réussit à capturer le titan féminin. Si tu vois, ça c'est vraiment un shift, c'est vraiment un changement dans la série, dans la narrative de la série. Au début, les titans c'est des monstres, c'est des trous de cul, fuck les titans, on les tue toutes. Mais là on se rend compte que Eren peut se transformer, puis que Eren, on a beaucoup à apprendre de lui. Fait que là, quand on voit le titan féminin, qu'est-ce qu'on dit? On pourrait peut-être l'étudier. Puis c'est ça que j'adore de Erwin. Il pourrait tuer le titan féminin, sans problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a sûrement Ange, qui est la scientifique du groupe, qui a dit, s'il te plaît, Erwin, capture-la, je peux faire des expériences, je peux faire des recherches sur elle. Ce qui est extrêmement nice, parce que c'est ça que tu recherches. Tu recherches pas à tuer un titan. Tu recherches à retrouver un antidote des titans. Puis, je fais souvent le lien entre Attaque des Titans et Walking Dead. Parce qu'à mes yeux, c'est très très similaire. À mes yeux, c'est un petit peu le même esprit. Oui, c'est différent. C'est des titans, c'est des zombies, c'est différent. Sauf que l'esprit de survie est toujours là. C'est que je trouve fascinant. Ceci étant dit, si tu aurais le choix entre tuer 10 zombies ou les décider de trouver un remède, tu essaierais de trouver un remède. Tu comprends? Tu sais, avant Erwin, il savait même pas que couper la nuque, c'était la mort pour les titans, il savait même pas ça. C'est grand, là, c'est grand. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas des titans. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. C'est un peu ça le problème de la race humaine. C'est oui, on se bat contre un ennemi qui est plus fort que nous, qui est plus rapide que nous, qu'un seul peut tuer une dizaine, une vingtaine d'entre nous, puis on sait pas quoi faire contre. On n'est pas sans défense, mais on est à désavantage. Épisode numéro 20, on se rend compte que le plan d'Erwin, il marche. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il explique le plan. Il se rend compte à quel point c'est brillant. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment cool aussi, c'est qu'Armin, il explique le plan aussi à Jean. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois Eren, qui fait partie de l'escouade, puis qui est dans le cœur de l'action. Puis tu vois Jean qui voit de l'extérieur. Puis qu'est-ce qui est cool avec Jean, hein? Puis Armin, ça c'est quelque chose que j'adore beaucoup. C'est quelque chose qui m'impressionne, qui va toujours m'impressionner. Il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec moi, mais Jean, depuis la saison 1, c'est un très bon leader. Maintenant, il y a Armin. Armin qui est extrêmement intelligent. Les deux ensemble, ils font quoi? Ils font Erwin. Je sais c'est compliqué à dire, mais tu vois Erwin qui est capable d'expliquer tout seul à Levi, à Eren. Puis tu vois qu'il y a, Jean et Armin qui, faisant équipe, sont capables de comprendre la même chose. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est de comprendre que Erwin, la question qu'il a posée à Eren, c'est qu'il a découvert que l'ennemi était parmi eux. Puis lui, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il pense que le titan, qui a détruit le mur dans la saison 1, épisode 3, la revanche, il pense que c'est quelqu'un qui était dans l'armée. C'est qu'il dit qu'il y a un traître parmi eux. Il y a vraiment un traître parmi eux. Puis s'il y a un traître, ben il faut qu'on fasse attention. Parce que le but, c'est pas nécessairement de « Ah ben écoute, il y a un traître, il faut le trouver. » C'est qu'il y a combien de traîtres. Puis un spoiler, je pense que Erwin, je pense qu'il comprend qu'il y a plus qu'un titan. Tu comprends? Il comprend qu'il y a plus qu'un traître. On va dire un gros spoiler maintenant. Puis si c'est pas les spoilers, n'écoute pas ça. Erwin, il se rend compte que Eren peut se transformer en titan. Il voit des centaines de déviants, il voit des centaines de titans. Puis bizarrement, il en voit 3. Il voit le titan géant, le titan avec armure, puis le titan femelle. Puis il dit ces 3-là sont vraiment différents. Sont-ils comme Eren? C'est ça qu'il dit. S'il y a 3 comme Eren, il y a possibilité de 3 traîtres. Tu comprends? Puis c'est ça que j'aime beaucoup. 21 qui est incroyable. L'équipe, la titan femelle, réussit à s'échapper. Parce qu'elle réussit à s'échapper, la mission recommence. C'est ça comme, ouais, mais là, il faut vraiment prendre soin de la titan femelle. Fait que, il s'échappe. Parce qu'il faut protéger Eren. La titan femelle est à contre Eren. Puis là, on dit, regarde, on n'est plus capable, elle nous a eu, elle a gagné.
Là, il faut qu'on se. Soit qu'il faut qu'on la capture. Soit qu'il faut qu'on s'échappe ou on la tue. C'est dans la première émission d'aujourd'hui, qui est 19, il apporte l'assistant femelle dans un piège, dans une embuscade, où est-ce qu'il tire des canons qui ont des hameçons. Puis c'est des hameçons, comme tu vois à la pêche. Puis tu lances l'hameçon, il y a une corde après, puis la corde, tu peux faire comme ça, tu tires après. Fait qu'il la rend prisonnière. Ils peuvent plus le faire, ça. Parce qu'il ne peut pas apporter les camions aussi vite qu'elle se transporte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, l'équipe a dit, Eren, il faut que tu partes. C'est après toi qu'elle veut. Une raison pourquoi elle te veut. Ça ne dérange pas si la mission échoue. Mais au moins, si notre mission elle échoue, il faut que sa mission aussi sans femelle échoue aussi. Enfile-toi, Eren. Puis encore une fois, Eren est comme, ok, mais je fais confiance. Puis là, finalement, les trois avec qui elle fait confiance, les trois, puis c'est ça que je déteste de l'Attaque du Cité Titan. Mais c'est ça qui est vraiment important pour le narratif du Attaque des Titans. C'est que les trois soldats, ou les trois compagnons d'Eren, si tu veux, on les apprend à les aimer, on les apprend à apprécier, pour qu'ils se fassent tuer. Puis là, tu te rends compte que c'est comme les 10 candidats de l'Académie. C'est la même histoire. Mais là, tu te rends compte que c'est très important parce que c'est pas Eren qui est important là-dedans, c'est Levi, c'est Erwin. Combien de soldats ils ont perdu? Combien d'amis ils ont perdu? Eren a perdu 4. Il est chanceux, là, tu comprends? Fait que c'est ça qui est beau. Puis ça, c'est 19, 20, 21. C'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le tout. Moi, je vous laisse. On se voit bientôt avec plus d'Attaque Titan. Je vous aime. Bye! Don't blink, it's your blink. Welcome to the show. As you can see, we're filming the sunrise. We're filming with this phone. We're also playing the tower. And we're also playing the tower here. Right? It is cold as fuck, but guess what? I love you guys so much. I want to give you guys this. And if I have to suffer a little bit of the cold, I don't really care. I don't really care because at the end of the day, that's that's sacrifices. Today we're talking about overstimulation, and it is actually a weird thing. I mentioned this. I mentioned this, or I leaned on the subject. I took a little bite out of the subject, the cake of the subject, without really going into details. Chicken today is overstimulation again, but it's not in the way that you think. It's not about a person, but it's about content. So, as a consumer of content, I was so busy for the last 3 years. And I'll be completely transparent. This is the goal of the channel. I've always tried to be honest with you guys as much as possible without giving too much information because there's some people out there that are crazy, right? I'm not gonna name any person, but you know what I mean. I'm gonna check if I need to. There you go. Perfect. We did a little push. We dropped the snack. It's okay. So, for the last 3 years, I was so focused on making content that I wouldn't watch movie, I wouldn't watch series, right? And I didn't necessarily like not give a fuck, but I would put so much time in that I didn't have time for anything else. And lately, I've been relaxing a bit more because I know I'm gonna find work soon. I'm focusing more on finding work because I need a job. And because I'm focusing more on finding a job, then the content and my output of content is slower. But I still try to watch 2-3 movies a day. That way I do my clips, that way I do the mobile game, which is super important in my eyes because again, everybody can play mobile, right? So if you were to do a gaming channel, playing the game that everybody could play, I think it's I don't know about you guys, but it's smart. Are we still recording here? I don't know if we are. We still are recording. Perfect. Perfect. So, the simulation. See, I've been watching a lot of movies. I've been watching 3 movies a night. And, well, lately feels weird. Like, I saw this movie right along. And it was a good movie, but I couldn't appreciate it because I watched Rush Hour, which was the same intent of movie, the same kind of recipe for a movie. I was like, well, Rush Hour was better. It's not the same movie. And there's a ton of movie that are like, yeah, I remember you did this. For example, we watched a bunch of Adam Sandler movie. It's like, holy shit, they used the same actor. Or, oh, holy shit, this is a plot they used before. This is a joke they used before. And I think, again, when you do 25 movies, I think it's kind of normal that there's a couple of jokes that are similar. I think it's normal, right? But what I can tell you is that this overload stimulation of content or this overload stimulation of information, because that's what it is. It's not a physical or nervous or emotional stimulant.
it's a information stimulant. It's like when you study, and it's so stupid because this is a known fact. This is extremely normal. Spend the whole day studying, okay, and then you read chapters and chapters and chapters and chapters and chapters of your book for school. Then you realize that no matter what you read, you can't access the information because you're oversaturated. Your brain is rotten with information, right? Same with politics. Politics, a lot of people are going to be brainwashed by politics. A lot of people are going to be listening to so many politics that in their mind they have this constant like, oh, I know what they're talking about, but at the end it's not your ID. It's just repeating ID. It's not your ID because every single approach to this concept that you could have had was something you heard. So it's hard to formulate a thought. It's like, okay, it's like you tell me, ink, create a color. Okay. Can I do this one? Oh no, somebody already did it in 1954. Can I do this one? Oh no, 1800 they were doing it already. Well, can I create a color? And the reality is there's possibly colors out there that can be created. If you look at a painting shop, there's always coming up with new stuff. And that's cool, that's fantastic. But could I create a color? Probably not. Now, if there wasn't as many colors as there was, could I be creating colors? Absolutely. But if there wasn't as many colors as there is right now, the option wouldn't be. Another example, right? You look at you want to make an apple pie, right? You want to make it an apple pie, and everybody tells you, hey, the perfect apple is this brand, but you're more of a sour guy, so instead of using a red apple, you're using a green apple. And to you, the recipe is perfect, but to everybody else, it's not great. So what do? Like, well, maybe I'm weird. Maybe I should do it like everybody else, right? This is a stimulant, which is an outdoor perspective. Do it like that, do it like this, watch it like that, listen to it like this. This is how people are going to be pushing it. It's not necessarily peer pressure, but is a community. It's a community learning. It is quite comparable to a hive mind. If everybody, right? And see, there's an expression, right? There's an expression from 9 to 5. Now, there's an idea, there's a concept behind it. There's a concept behind 9 to 5. The concept behind it is if everybody's working at the same time, everybody get to leave work at the same time. So for businesses, we know that these hours are going to be the busiest, right? And that's pretty much it. Lunch hour pretty much is the same thing. So some restaurants are going to be opening up for lunch hours. And they're going to close. They can do their preps. So we're working as a society, right? We're working as a hive, right? Following the simple concept that everybody's working at 9 to 5. But if you start at 8:30, what happened? Fuck you. If you start at 7:30, what happened? Fuck you. If you start at 9:15, what happened? Fuck you. So you understand that overstimulation of information, or a huge amount of information that comes in, there's a couple of remedy. And the couple of remedy is super simple. The problem that I have with movies, which was the creation of this topic right now, this concept right now, is by watching too many movies, then you're not really assimilating, you're not really appreciating what happened. See, I was watching Arcane, and I'll be completely fucking honest. I swear to God, hand to Bible, I swear to God, I was watching it. And I watched 3 shows in a row, not doing anything else, just wanted to enjoy the show. Okay, now what I'm not saying is I watched a couple of movies before that. What I was saying is I was chilling before that. I was doing something. I said, okay, fuck it, let's do Arcane. There's literal clips, okay? Literal clips that I have no memory of, but I watched the show. So, is it because I was not paying attention? Or was it because the body, the brain, wasn't able to assimilate the information? See, I watched a movie called Coraline lately. And Coraline is a movie that I watched before. But being able to watch it a second time, I was like, yeah, you know what? This theory makes sense. Oh, hey, this just happened. And I didn't realize it the first time. And you realize that not necessarily how much information you're able to gather, but it's what you're doing with that information, right? I listened to 1 lecture today. I'm able to formulate thoughts thanks to that lecture. I listen to 3 lectures, and I can confuse them, right? And ultimately speaking, it's a matter of whatchamacallit. It's a matter of possibly assimilation and shit like that, but still, it's a hard concept, you know.
Anywho, long enough video. Love you guys. Take it easy. Peace. Okay, so that's actually a really good idea for a mukbang. 55. Okay. Concept of school, exam, teamwork, mukbang. Let's go. Fuck. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. Because they're doing well. Oh, I fucked up. I'm so sorry. Bloopers. I didn't have the right application open. Okay. Now I need you to go here. No, not split screen. Not a split screen, baby. I could do split screen. Split screen. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. Because they're doing well, because they're having a wonderful 14th of November. As you can see, we're filming this. We're filming this. So it's a pretty cool day. Ink, stop moving. What happened here? I didn't even move. Stop moving, dude. You're gonna fuck up your phone. Your favorite phone. Oops. Today we're speaking about an interesting subject. We're talking about Terrifier number 2. What a fucked up segue, right? But this is how we do things on the Ink Vendetta channel. So, super simple. Absolutely adore the movie. This. Golly. Ooh, Ink. Okay, I'm sorry about this, guys. I know, risky. But you don't take risks, you get nothing in life. Okay, stop moving. We're good. Okay, perfect. So Terrifier number 2. Should I restart the video? Bloopers. Don't blink, it's your boing. Welcome to the show. Because the guys are doing well, because they're having a wonderful 14 November 2024. We're filming outside. It is a sunrise. We're also filming this, but who gives a shit? Today we're we're reviewing the Terrifier movie, the second one. So, Terrifier movie was a movie that I watched a couple of trailers. Wasn't really interested in the movie. I was like, okay, well, it looks good, but apart from that, that's pretty much it, right? Wasn't more interested than it. Thought it was looking good, but that's about it. I wasn't, oh my god, I need to watch this at all costs. It looks good, and it was good. The first one was good. The second one, oh my god, what a story. So, and it's kind of weird because this is not a way you should watch a movie. We kind of fucked it up, and that's my fault, of course. So I was able to watch the movie for free on YouTube, the first one. And I was like, oh, I really enjoyed the first movie. I want to watch the second movie. And I couldn't find a way to watch it legally for free. I said, okay, well, I'm going to have to wait. Of course, the fate, had other plans for me. And the other plans was putting a bunch of spoiler. But not enough of them spoiler, not surely. But a bunch of theory. For example, who is Art the Clown? Listen to an interview about the actor. And the second movie is a crazy thing. See, Art the Clown is actually very scary. I can understand why it, or Pennywise, made people afraid of clown, because Terrifier makes people afraid of mime. Let me tell you something. See, in the first movie, Art was more funny. He was more like, not necessarily crazy, but he was, in my opinion, a lot more funny. And I don't think there's a problem with making him less funny. I don't think there's a problem with what they're trying to do right now. I think it's all Gucci. I think it's perfect the way they're trying to do, because there is a definite upgrade. There's a definite increase in intensity when it comes to Art the Clown in the second movie. Second movie, we have more backstory. Who was it? Why was the father of a family drawing it? Now, the same family which our hero comes from. And I saw somebody talk about it, and the way they talked about it is unbelievable. See, Art was revealed, and again, this is confirmed. Everything I'm going to say is true.
Art in the first movie was a normal human. He was a crazy human, but he was a normal human. By the end of the first, he dies, and because he dies, he's reincarnated for a demon. And then, and then the craziest thing, which is actually beautiful. There's a new evil in the world. There needs to be a new good in the world. That new good comes in the form of Sienna. So Sienna becomes the counterbalance of the evilness of art, and it is such a beautiful thing. But how can I say this? It's a beautiful thing, but it's also a necessary thing. It makes sense. It's not about a normal person constantly killing. It's about, okay, well, there's a new evil, who's gonna stop it? And that's what kind of makes a good horror movie. I don't have a lot of experience with a horror movie, but one of the movies that I love is Chucky. And Chucky, biggest nemesis, is whom? Is Andy Barclay, the exact same child that he decided to, where's my coffee? That he decided to torment all of those years ago. So with the second movie, and there's a small thing that is very important. There's a father of the Sienna, the main character, who became crazy. And weirdly speaking, he drew both the character that Sienna was become, the hero character that she was supposed to become, and the Terrifier, or the Terrifier. But what is really cool about the movie, what is really cool here is the power of the Terrifier is very akin to Freddy Krueger. The first apparition that we have of him is, and it's actually a really cool movie. The way they did it is super cool. Like, for example, this power that we have so far, he was able to infiltrate the dream of Sienna. Now, there's a standing theory that it didn't necessarily whatchamacallit, he didn't necessarily invade the dream of, or infected the dream of Sienna, but it's something that she saw to prevent her to say, hey, this guy is dangerous, you know? It's not really said. But yeah, so there's Sienna power, we don't really know what it is. She's super strong. I mean, she resisted Terrifier. Terrifier was able to reborn. So at the end of the movie, spoiler, they cut the head. The first victim of the movie, which we know she went crazy, is kind of becoming a disciple of art. And she has the head as a baby, which is the rebirth of Art the Clown. There's a lot of people that see Art the Clown as this kind of funny thing. So they kind of not necessarily worship him, but respect him and adore him. But it's a really good movie. However, I'm going to be honest, gory wise, holy shit, they went far. There's moments in the movie I was literally like, ugh. And it's funny because one of the movies that I was told I was going to do that is Substance. The Substance, I didn't look away once. That movie, I looked away. There's a moment where he basically sculpt a girl. Ugh, that was a lot. Anywho, there's a part of the movie where he cuts all her limbs and he puts salt on the wound, which is disgusting but so terrifying. And again, it's a horror movie, so it should be scary. So yeah, so this is my second movie. Hey, was it a good movie? Yes. But the problem with that movie is, it's just like the first movie. I wanted more of art. I wanted more of the story of art. The movie is about Art Terrifier. And there's also the fact that there's a third movie that I don't know when I'm going to be able to watch. So yeah. Anywho, love you guys. Take it easy. Peace. Let's put some fucking... Ugh. Shoes. It's cold as fuck. Wow, wow, wow. So you can drag the lake, but you won't. Okay. Let's go inside. Be careful.
Okay. Don't blink, it's your buddy. Welcome to the show. Continuing well, because I'm having a wonderful day on this 14 November 2024. Sorry, I just got a text. Cool. Check. Today we're doing another day of tasting Asian food. We got really good news here. It's one out of three. We're gonna do 3 today. But if you look at it, you look at this, right? You see this one, and then you see this one. And then you see this one. So very, very, very similar. And kind of fucked here, but hey. You know what? Let's try the 3 of them together. Let's make a big video. Let's make one big video. And it'll be hard to take a thumbnail, but hey. There you go. So without further ado, we're gonna be tasting this one. Now this one you can see there's corn. So I think it's cream of corn. They're the 3 same company. I don't know what it is. I don't know. There's no telling what it is. And sadly they came from the other box that had no like preview or no like oh well this is what it is. Enjoy. Give me a sec. It's beautiful weather. There you go. Good. I'm excited. It's a bit of a it's a bit of a I'm excited, dude. It's a bit of a mystery, which is kind of nice. It is completely destroyed. Okay, let's do it like this. Oh my god, I can tell you that I love it already. So look at it. I don't know if you can be able to see it. This is the corn one. This is the corn. This is inside. So it's like a giant cake. I know exactly what this is. Wow. It's unbelievable. Look at this, the texture. What you have here, oh, it's almost a puff pastry. But without being a puff pastry, I'd say it's more in the form of a pop. Think about your Cheetos. Think about a onion ring chip. It's the exact same thing. Really similar to a puff corn. This is corn is very good. I mean, it tastes more like oil. It tastes more like fat. It tastes more like it's fried.
than corn, but the subtlety is very nice. Sort of my recording nice. There's sort of this sweetness to it, but it's very this very corn-ish. Screaming. Look at this. The next one I can't tell you what it is. It looks like it's a potato, but I'm not sure. So again, I like this one a lot. The design, it's really nice. Freaking go. I'm excited. This one I have the pleasure of saying is a lot less broken. You can see here, almost it's perfect. And you can see the here, it's a hole, almost like a donut. I think it's onion. But it's good. It's really good, actually. Better than the corn. But not perfect. There's so much going on. I don't even know what I'm eating. It's very aggressive on the palate. Very aggressive. It's like a bomb of flavor. Sometimes the bomb of flavor is too much. Lastly, we got the shrimp paste. Look at this little guy, shrimp paste. Super cool. It's actually quite nice. Oh, another one broken, but that's okay. Yeah, last one was way too much. It's good. That's okay. It's not great, but it's okay. It's not great because, no, it's not great. I had this before. Not this exact thing, but I have something similar to it. So what they do is they take the whole shrimp, they turn it into this paste. And basically what it tastes. It's good. But when they do that, they don't take just the meat, they take the shell. And the shell shape is very perfumey. Think about an orange. When you eat an orange, you don't eat the shell, the shell, the skin. But the fact is, you could eat it. It's just too perfumey. So the three of them were good. I think, you know what? It's really hard to say because for the experience, I think the shrimp was the best made. There's really a distinctive taste without it being too aggressive. The onion, no. Bro, the onions, ooh, almost need the mouthwash after that. And the corn was great, but the corn didn't taste a lot. That's pretty much it. Anyway, I love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. We're doing well on this 14 November 2024. We are filming outside, ladies and gentlemen. We're filming, and it's a beautiful thing. We're also filming a playthrough. We're filming another playthrough over here. So we're actually quite busy, but it's all good because it's a beautiful morning. So, with that being said, let's start with today's subject. And today's subject is two movie. As you guys did, and it's kind of funny because all movie that I watched tonight. Okay, so police. It's 8:13 in the morning, so it's actually really cool. Okay. Again, you guys know that I'm trying to be honest. You guys know that I'm trying to always be transparent, and I know that you guys are kind of used to that. So I feel like that I need to not necessarily apologize because like you guys are gonna be understanding, I hope. But tonight, I'm playing this game called Arknight. Arknight is possibly one of my favorite games. It is unbelievable. I've been playing it I was playing it before for a couple of years. Then I stopped, and then I restarted recently. And I'm just in love with the game. But tonight was a very good event. Was the end of a very good event where the rewards were insane. So I put a lot of time in
The Ark Knights. And then I look at the time. I woke up, it was 9 o'clock. It's like, shit, I need to do a lot. I need to do these 2 games. I need to go pick up something. I need to film mukbang. I need to film a lot. I'm not gonna have the time to do everything. So you know what I did? I watched 3 movies tonight. And all of those movies that I watched was all of the movies that I've watched were movies that I already seen a bunch of times. That way I could see movies that I really enjoyed watching, but at the same time play a game that I really enjoy because it is the last day for the event and I want to take advantage of the event. Right? So the first couple of movies that we're gonna talk about is 21 Jump Street and 22nd Jump Street. So 2 amazing movies. I got a personal story with 21 Jump Street, which is, in my opinion, only in my opinion, the better movie of the 2. In my mind, 21 Jump Street is a hilarious movie. I fucking laughed so hard yesterday, even though I watched that movie more than 10 times. So really funny story. Allegedly, okay, I'm not admitting anything. When I went to the apartment, I didn't have Wi-Fi. You guys know this story. You guys know that I was going elsewhere to download movie on YouTube, allegedly, of course. One of those movies. It was a very hard period because I went to the apartment in 2012. 2012, the laws of copyright were very different, and it was a lot freer. There was a lot of shows that you could watch. Watch the first Yu-Gi-Oh! You could watch the first Digimon. There was a lot of shows that you could watch. Until, and only until, the law changed, and I was stuck with no movies. And the thing is, they would put movie out on like a side. This is fucking history of YouTube. What they would do is they would put movie out on a Saturday night, and by Sunday morning or Sunday before noon, they would take it out. Copyright strike, right? And the good thing is, there's a class of people that would do that, and that class of people were amazing because they were like, you know what? We're gonna do it a special way. The special way was what? Special way was very simple. We're gonna create fake account, we're gonna upload the video, and that's about it. Even though there's copyright strike, you're using VPN, you're using a fake address, you're using a fake identity. There's not a lot of problem. So one of those movies before that I downloaded before the copyright strike change was 21 Jump Street. Now, 21 Jump Street. I can't believe I'm going to admit that. The only reason I watched 21 Jump Street for Jonah Hill, I was a huge fan. I'm still a huge fan of Jonah Hill. I think he's fucking funny as shit. Why am I a fan of Jonah Hill? Well, because we're going to talk about it more later. But basically speaking, there was a Walmart close to my house. Not close to my house, but close to where I worked. And they had movie bins. And 2 of the movies that I bought was Superbad and Getting to the Greek. And those 2 movies, I laughed so hard at them. And they were both casting Jonah Hill. So I saw 21 Jump Street. Like, holy shit, I had no knowledge of 21 Jump Street. I had no knowledge of Jump Street. And to me, it was phenomenal. The first movie was one of the movies that I watched over and over and over and over again because it was free, right? And I had the file. I had the movie on my SD card. And I could never find the second one, but the first one was perfect. And then years later, I found the second one. I was like, holy shit, it's good too. The first movie is actually amazing. So it's about a story of a nerd and a jock that has to become friends because they realize that they have a lot in common. They realize they're both going to get to be cops, and because they're both going to be cops, they need each other. For example, the character of Channing Tatum, which is actually really funny in this movie, possibly the best funny performance from Channing Tatum. Honestly, he's very sporty, and Jonah Hill is more of a brainiac. So he's like, yo, I'm gonna help you get in a better shape, but you're gonna help me become this smarter guy. And the really cool thing about 21 Jump Street is Jonah Hill went through a lot of change. He lost a shit ton of weight.
when he started losing weight, the first movie that he did was 21 Jump Street. So actually a huge accomplishment from a guy to be the funny dude that was fat, the fat funny dude. I'm sorry, Jonah, but to be a funny guy that wasn't a fat. You didn't have to cast a funny fat guy. You wanted a funny guy. You had Jonah Hill, right? And that's why it went so good. So the movie is about those two, and they have a big arrest, but then the arrest doesn't work out, so they actually get demoted, and then their only chance is to go to a program called 21 Jump Street. And the first movie is phenomenal. The first movie trumps the second movie by 1,000 miles. And the funny part about it is, I'll be completely honest, and I'm sorry, but I watch 21 Jump Street so fucking often. And yesterday, when I watched it, I was still laughing. I watched 22nd Jump Street maybe half the time. Instead, I didn't laugh once. Not because the movie is not good, but because the first one is so much better. The first one, the prose of the first movie is very simple. We're getting to a Jonah Hill character was kind of a loser, kind of sensitive, kind of eco-friendly, which is exactly the generation of right now. It is exactly the generation of right now. And it's funny how Brad, or the Channing Tatum character, was popular, and now it's Jonah Hill that was popular. And when Chad was popular, Channing Tatum was popular, it was like, you know what? Fuck you, you're a loser. And now Jonah Hill is put in the position of, do I keep my friend that I'm popular or no? And the funniest moment of the movie is the very beginning. They come in, and I have to say, this is the movie that made me discover Dave Franco. And I gotta say, Dave Franco, possibly the better Franco brother, possibly. Used to be a huge fan of James Franco, but after what he did, oof. Thankfully we have Dave Franco. What's up, Dave? Funny thing is, he came in and he has his car, right? And then the first thing he said, how many gallon your car use? And then Channing Tatum is like, yo, I use not so much, bro. I have this amazing car with a fucking nice motor. And the person's like, you don't care about the environment? Like, okay. And then the funny thing is, it's kind of like a relatable movie because things change. For example, there's this argument, and then there's a guy that comes in and says, yo, why you pushing me? Not why you pushing me, why are you disrupting us? I need to study. And the guy's like, Channing Tatum's like, look at him laughing, which is again a mentality of jockey making fun of nerds. But nowadays it's popular to be a nerd. So the guy says, what you say? And then Channing, he told, and it was really cool because Channing told Jonah Hill before, it's like, yo, this is a rule. Don't let people walk up to you. If you let people walk up to you, you're done. So when the kid walk up to him, Channing Tatum punch him. And he then say, turn off this gay ass music. And then the funniest thing happened. He's like, you punched me because I was gay? It's like, no. And then in the office, the director, they say, we're not even in second period, and you punch one gay black dude. And it's funny because that's like, you're homophobic and you're racist. It's not funny because it's a combo of, holy fuck, I punched the wrong guy, you know? And it's super funny because honestly the chemistry between okay, so what am I not saying is the chemistry between Channing Tatum and Jonah Hill is phenomenal. I used to watch a lot of Get Him to the Greek, and I didn't like the chemistry between Russell Brand and Jonah Hill. I kind of felt like Russell Brand felt like he was above Jonah Hill. I was like, that's not cool. That's not cool. You're supposed to be friends. And Michael Cera and Superbad. Michael Cera, I don't like him. He's a douchebag. However, he did do Scott Pilgrim, which is one of my favorite movies. Just saying. Oh, fun thing. I should probably tell you. He made that movie with fucking Brie Larson. Oh, and Brie Larson just happened to be 21 Jump Street. Kind of cool story, right? 21 Jump Street. The funniest thing is they're here to do to research who is a supplier of a certain drugs, and then they have to take the drugs to prove that they're cool. The funniest moment is they're on drugs, and it's kind of nice because they show the stages of taking the drugs. What's gonna happen to you? First, you're chilling. Second one, you're bad tripping.
Third one, you're just laughing, and it's funny because when they're on a drug, they're actively doing this, and you actually see the stages, which is fucking phenomenal, and it really just is a great movie. It's really good. Then we have, and it's also nice because the I think the star out of the two is possibly Jonah Hill because he's including himself way better. But Channing learned that school is cool. You know, maybe you should have spent more time. There's a lot of growth for the character of Channing Tatum, and the movie is made for that. The movie is made to say, "Yo, Jonah Hill character finally is cool," and then the Channing Tatum, I don't fucking know. I think that's his name. It's like I was cool, but now I learned that I should have spent more time in school. You know, which is really cool because it's both growth. I think I associate more with the growth of Channing Tatum because I'm like, dude, I should have studied more in this class. You know, that's a mistake that I made. That's pretty much the movie. Second movie is also really good, but what they're doing is they're doing a lot of the same thing as the first movie, and they even make a joke about how similar it is to the first movie. For example, in the first movie, Jonah Hill becomes in love with a girl. Second movie, falls in love with another girl. Right? There's actually a lot of funny scene in the second movie. I think the first movie, I think the context is funnier. I think there's better jokes in the second one. The second one, they're just taking it apart. The second one for me, it's kind of like a miss. It's a really great movie, but for example, in the first movie, Jonah Hill is now cool. And now in the second movie, well, Channing Tatum is back to being cool. But then Jonah Hill's like, yo, what about me? And like, what you mean about you? And the first movie, you didn't give a fuck about this guy. Now you expect him to give a fuck about you. It doesn't make any sense. There's a lot of good moments though. There's a lot of good moments in the fact that this movie is a bit darker. There's a really cool scene. There's a really cool scene, and they're both again on drugs. Again, they use the same thing. They're on drugs and they have the same trip. And you see Channing Tatum having a good high and being in a good place. There's this really cool scene, right? Jonah Hill is in a bad trip, but he's in a bad place. And you're like, whoa, they did the same. That's not something to put a scene of the thing because it's comparing both experiences and how your perception affects things. But again, there's something that we already seen. In the first movie, you have Jonah Hill who's like, yo, I want to go to this school. Yeah, I can become a doctor. And then Channing Tatum's like, no, you're dumb, bro. You're a police officer. That's your job. In the second movie, Channing Tatum meets a guy that convinced him he could play football, sorry. I'm tired. And it's like, oh, I'm gonna give up being a cop to be a football player. Bro, this is the same as the first movie. So kind of like, it was a good movie, but yeah, the first one was way better. Which is sad. Anyway, long enough video. I love you guys. Take it easy. Okay. Now we have this movie. We have 45 minutes of Mozaragon. I'll play a little bit of Fortnite. Okay, that's good. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. Because you're doing well, because you're having a wonderful day on this 14 November 2024. Fuck, is it bright, isn't it? I should possibly go inside. Or we only have one video to do, so let's just chill outside. Give me a sec. Okay, you're here, you're good. 5 diamond, thank you very much. Wave, that's good. Okay, perfect. We're playing the tower. Fuck, I'm tired. What a day. Today we're checking out a movie,
and it's a very cool movie. The movie is super bad. So again, Michael Cera, Jonah Hill. We just finished a review of 21 and 22nd Jump Street. Superbad is an as important movie for me. I went to the apartment. I didn't have cable. I didn't have Wi-Fi. And one of the movies that I actually owned was Superbad, and it completely shattered my understanding of life in itself. It was this beautiful movie. It was this touching movie. It was a movie that you can relate to. See, Superbad is about throwing a party, showing a last one banger. So if you like a movie like Project X, and it's funny because I think the star of the movie, the main concept, which is super good, is we were all dudes trying to throw a party. We were all dudes just trying to be popular. We all try to be accepted, and throwing a party was the easiest way to get accepted. So when the character of Jonah Hill and Michael Cera can have a chance, it is it. And it's fun. The movie in itself is super funny. It's about two dudes. The funniest thing is possibly when Jonah Hill draws penises and they get discovered. I think it's super funny. But that movie, the number of times I watched it is insanity. Superbad is, without any question asked, the first movie where I went on the DVD and I watched a special feature. I watched a commentator. That's the first movie that I ever did that. Oh, what a trip. What a fucking trip. So long story short, I think the movie in itself is actually quite more sad than I remember. The movie in itself is about throwing a banger to be accepted when Michael Cera and Jonah Hill each have each other as friends. And it's not so much about being friends anymore. They're both moving, they're both changing college. They won't be able to see each other as much as they used to, which kind of sucks. But at the same time, you're like, holy shit, this is it. This is for friendship. How are we going to survive this? And the movie is supposed to say everything's going to be okay. They're both going after a girl. And it's kind of funny because they both think that the girl is out of their league. So it's nice because it's insecurity. It's a movie. Superbad, biggest flex in my opinion. It's not a movie. It's a very, very real story. Now, is it a real story? I don't know. But what I mean by that is we all have been there. All trying to impress a girl. We all thought that girl was way out of her league. See, it's so cool. It's so cool because I think I can talk to 1,000 people today. Talk about Superbad, and they had an experience that was to a certain degree similar to this. And I think that talks a lot. It's kind of crazy because making a movie with a crazy situation or a outlandish situation is actually super nice, and it's super easy. Making a story that everybody else lived, but still make it entertaining, that's harder. And it's just a beautiful story. A beautiful story of two dudes who are growing up. It's a beautiful thing. Then there's this whole part about McLovin. The part about McLovin, never really liked it. I mean, it's okay, I guess. But it's so cool. And again, if you want to talk about relatable, let me push the envelope a bit further. You want me to push the envelope? Okay, let's push the envelope. See? One of the coolest scenes is they go to a party. And in the party, there's this fight that erupts. And the fight that erupts, the two guys, they have to run away with alcohol. And they're in a situation they should never be in, with a bunch of strangers trying to steal alcohol. And you don't know why it's cool? They're doing it for the girls. Jonah Hill is for Emma Stone, which is fucking... In that movie, she's fucking flawless. And John, what's his name? Michael Cera. He do it for Becca. And he would go that far for a girl. And if going that far, and it's such a beautiful thing, because it's so, again, it's so normal, it's so part of the life. For example, right,
You can talk about every single time. You can talk about every single era. You can talk about the king and castle and the knight in shining armor. They were all trying to impress a noble lady. It didn't matter if they were slaying a man or going to party to steal alcohol. There's a quest in there. And it's a beautiful thing. It's a really good movie. And I'm a huge fan of it. And I'll always be a huge fan of it, you know? Anywho, long enough video. I love you guys. Take it easy. Peace. Okay, that's good. Remastered. Chests. Ooh, that's cool. Dragon Quest creator saying half of your money after failing battle. Family is the recipe for success in the first bear. New trailer. Run your very own lair. Walking Dead. 90 Days. Arcane. Woo, 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 woo. Might be starting to play. I might want to be starting to play. There's no Elden Ring 2, they're stupid. Nutcracker, don't care. Peach or Luigi? Roll before holes. Okay, the exact same thing. It's kind of cool. Okay, focus. Another video to do, and after that we have to go. I wanna go. Oh. Let's go. Another story, another book. Okay, pop-up view. No, that's not it. That is not it. Don't blink, it's blink. Comment ça va? J'espère que ça va bien. En ce 14 novembre, soleil levant. J'ai une belle journée aujourd'hui. On a beaucoup à faire, mais je voulais quand même vous lire un peu de Amos Dragon. Ce qui est cool, c'est qu'on fait comme hier. On filme dehors, on filme un jeu. Et on filme un jeu ici. Fait que c'est vraiment le fun. Puis j'ai tellement hâte de raconter tout ça. Mais en premier, un petit peu de lecture, guys. Un petit peu de lecture, merci beaucoup. Fait que hier, on a fini. Oh là, j'ai failli échapper mon café. Oui, j'ai du café aujourd'hui. Je vais pas lire beaucoup parce que j'ai à 35% de batterie, puis il faut quand même que j'aille chercher le paquet. Je suis allé d'aller chercher le paquet hier, j'arrive pour partir. Quelle belle phrase québécoise. J'arrive pour partir. Mon fucking ticket est fini, il n'y a plus de batterie. Je suis comme, ah, sacrement, man. Tabarnak. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. On commence. On a fait le druide. Amos, il a de la difficulté à retrouver le sommeil, les gorgognes, le pendentif Yone, surtout le chat. Tout cela nourrit dans sa tête en alimentant les pensées d'images plutôt sombres. Lorsqu'il s'éveilla, Bjorn avait servi le petit déjeuner sur le bureau de son père. Il y avait du miel, des noix, des fruits sauvages, du pain, du lait et des gâteaux. Une douce lumière entrait dans la bibliothèque par une fenêtre ronde qui s'ouvrait dans le plafond. Amos n'ouvrait pas ses yeux. Mais où as-tu trouvé ça? M'a cité à son ami. J'ai mes cachettes, répondit Bjorn en avalant un gros morceau de pain dégoulinant de miel. Faut que je me calme, faut que je lise moins vite. J'ai vu les vidéos, puis fuck, il faut que je fasse plus d'efforts. On va lire un peu plus lentement. Et voilà. Amos prit avec son ami le premier repas de la journée. Il lui exposa en détail tout ce qu'il avait découvert sur le travail de son père. Puis il lui raconta son aventure à la baie des cavernes, son départ du royaume d'Omain, son voyage avec ses parents jusqu'à la bretelle la Grande. Le garçon sortit ensuite d'un petit sac lui servant de poche à l'intérieur de son armure, la pierre blanche de la sirène et la posa sur sa table. Regarde, je dois me rendre au bois de Tarkassi pour remettre cette pierre à une certaine Gwen Fadril. Je dois également lui dire que son ami Crivania, la princesse des eaux, est morte et son royaume est tombé aux mains des Mériens. Je dois aussi lui apprendre que j'ai été choisi par Crivania comme porteur de masque. Si seulement je pouvais savoir ce que tout cela peut bien vouloir dire. Je n'y comprends absolument rien. Comme Amos termina sa phrase, le choix aveugle sauta du haut d'un rayon de bibliothèque.
Il fait atterrir directement sur la table. Avec ses dents, il utilisait la pierre blanche et fonça vers la sortie. Une voix rauque et sonore, Béoff cria: « Je vais te réduire en bouillie, sale bête. » Maintenant transformé en ours, il s'en à la poursuite du chat. Celui-ci grimpa l'échelle avec la moindre difficulté et se faufila par la terre. Béoff tomba 2 fois en essayant de remonter les échelons. La fois, il retomba sur les fesses, 10 fois sur le nez. 100 fois, essai fut le bon. Amos prit rapidement ses affaires et coinça sur son bras le livre Alquatrum, le territoire de l'ombre, remit son trident en bandoulière et courut à son tour vers la sortie. Une fois à l'extérieur, il suivit les traces de Béoff. La piste menait tout droit à Bratel-la-Grande. Amos constata avec étonnement que, malgré toute l'heure tardive, les airs se protégeant, les portes de la ville étaient encore ouvertes. Il n'y avait aucun paysan dans les champs. Amos comprit qu'alors que ce qui s'était passé. Lorsqu'il pénétra dans sa capitale, ses doutes furent confirmés. Avec stupéfaction, il vit que tous les habitants avaient été transformés en statues de pierre. Personne ne semblait avoir échappé à la malédiction. Le jeune garçon parcourut l'auberge, la maison et l'épée. Chemin faisant, il se croisa tous les êtres pétrifiés, au visage marqué par la peur à la porte de l'auberge. Barthélemy, immobile, faisait pitié à voir. Amos chercha ses parents, mais en vain. Cependant, il gardait un bon espoir de trouver sain et sauf. Et bien, Frélin connaissait bien les pouvoirs des Gorgones et avait dû s'enfuir à temps. Évidemment, le bruit. Ça sera pas long. Oh, sacrifice! Moi, j'ai plus faim, là. Maybe a bit here. Okay. Good. De retour, mesdames et messieurs. Gorgone vivait de s'enfuir à temps. Ce furent les cris d'un ours paniqué provenant du centre de la ville qui lui rappelèrent son ami Béoff. À toute vitesse, Amos se rendit sur la place du marché. L'homme animal était prisonnier de solides racines. Ceci s'était enroulé autour de sa patte, de son corps et de sa gorge. C'était incompréhensible. Comment ces racines avaient-elles pu pousser si vite pour éblouir ainsi complètement son ami? Sans son trident, Amos essaya de libérer Béoff quand soudain, une voix de vieillard l'arrêta. Il ne sert à rien, monsieur d'Aragon, d'essayer de libérer votre ami. La force d'une racine égale à la puissance d'un druide qui l'a fait pousser. Et sans vouloir me vanter, je devine qu'une bonne dizaine de bûcherons avec une solide hache ne permettrait pas à couper celle-ci. Amos pointa nerveusement son arme sur l'homme. Le cerf avait une longue barbe grise et sale. Ses cheveux étaient très longs et affreusement emmêlés, pleins de boue, de branches, de feuilles d'arbres et de foin. Il portait une robe brune tachée et trouée, une tresse de plantes grimpantes en guise de ceinture, des sabots de bois et un long bâton tordu complétaient son accoutrement. Un énorme champignon rouge lui poussait dans le cou. Et ses mains étaient couvertes de mousse comme s'il couvrait avec seulement les rochers. Le chat aveugle se tenait au pied du vieillard, frottant la tête contre ses jambes. Arrêtez de me menacer, ainsi avec votre arme, jeune homme. Vous me faites peur. Ah, que vous me faites peur, dit en riant le vieux druide. Discutons un peu maintenant, tu dois savoir si vous êtes digne de confiance. Quel criminel vous a donné avant de mourir. Quoi? Ah, je dois savoir si vous êtes digne de la confiance. Ok. Amos n'écoutait pas. Votre chat a volé ma pierre blanche, je désire la réparer immédiatement. Le vieil homme fut surpris d'un disons tranchant de son interlocuteur. Si l'argon a des exigences, il me donne des ordres et me menace avec son trident d'ivoire. Il est vrai que c'est une arme dangereuse, mais comme vous le pouvez, vous savez pas savoir vous en servir correctement, je crains peur pour ma vie. Je crains peu. Le deux trouva la main, et Amos put apercevoir la pierre blanche entre ses doigts sales.
Vous connaissez mon chat, je pense. Je vous observe à travers ses yeux depuis un bon moment. Vous êtes malin, mon cher enfant. Je sens venir votre question. Pourquoi cette bête est-elle parfois aveugle et parfois non? Bonne question, monsieur Dragon. Je vais vous répondre de suite. Quand je regarde à travers lui, il sait d'être aveugle. C'est aussi simple que cela. Encore une question, oui. Suis-je le magnifique? Suis-je le magicien de l'ombre qui cherche son pendentif? Vénamé de Gorgone? Non, monsieur Dragon. Je vous l'ai dit, je suis un druide un peu sale, je l'avoue. Mais, je veux écraser le coude, j'ai le coude qui gratte comme ça, ça peut pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et voilà. Et on est de retour. Ok, je m'excuse pour ça. J'avais le coude qui grattait comme ça. Je pouvais pas. Il fallait que je règle ça. Mais je ne suis pas méchant et je ne travaille pas pour les forces des ténèbres. D'ailleurs pour les forces de la lumière, enfin. Vous comprendrez plus tard. Ah non, vous avez encore une question. Qu'est-ce que j'ai fait ici à cette heure? Et aujourd'hui, même en plein centre d'une ville, aujourd'hui, peuplée de statues avec votre pierre blanche dans la main, nous y viendrons patience. C'est vous maintenant qui allez répondre à mes questions. Je peux savoir si vous êtes assez intelligent pour devenir un porteur de masque. Libérez Beof d'abord, qui est déjà à Amos. Je répondrai ensuite à toutes vos questions. Le druide sourit, il avait les dents jaunes, à moitié pourries et branlantes. À un moment donné, le vieil homme mena son sort pour gagner la confiance d'Amos. Les racines emprisonnaient l'homme animal tombèrent mollement par terre et se déchichèrent aussitôt. En fait, c'est un ami, dit le vieil homme. Qu'est-ce qui se peut passer par-dessus une maison une seule fois et pas deux? Simple, un œuf, répondit Amos, du tac au tac, lancé par quelqu'un. On pourrait facilement sauter par-dessus une maison, mais je doute qu'après l'atterrissage, il puisse sauter ailleurs que dans un poêle à frire. Le frayeur paraît surpris de la justesse de la réponse et poursuivit. Je compte toujours par une facile pour m'échauffer un peu. En voici une autre plus complexe. Quelle bête peut passer par-dessus une maison et ne peut pas franchir une rigole d'eau? La croyez plus difficile, demanda Amos en pouffant. Est-elle? Je pense beaucoup plus simple que l'autre, c'est la fourmi, bien sûr. Le druide commença à s'échauffer. Jamais il n'avait vu un individu doté d'une telle vastité d'esprit. Bonne chance avec celle-là. Qu'est-ce qui fait le tour du bois sans jamais y pénétrer? L'écorce, répondit Amos avec un soupir d'exaspération. Trop facile, vraiment trop facile. Cela, c'est ma meilleure. Écoute bien, continue le druide. Certain de la complexité de sa prochaine question. Qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y être? Amos s'apprêtait de rire. C'est le soleil qui fait de l'ombre dans la bois sans jamais y être. Vous qui êtes si malin, vous répondez maintenant à cette question. Plus on en met, moins. Ah oui, je me rappelle de ça. Plus on en moins. Ah, ça, je me rappelle, c'est bon. Ah, faut que je mette ma veste. Combien de pourcentage? 26, ok, pas pire. Pas pire. Ok. Ah. Tu. J'avais pas de mal d'humeur à regarder lire. J'ai écouté une vidéo où est-ce que je lisais, puis là, j'ai manque de confiance un peu. Sincèrement. Ok. Plus en même, moins, ça pèse. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que je me rappelle? Toujours dans une planche de bois. Celle-là, je l'avais raconté à mon père, je l'avais aimé, celle-là. Je l'avais raconté à plusieurs personnes, je l'avais tellement aimé. Qu'est-ce qui est cool avec Amos Aragon? Qu'est-ce qui est vraiment cool? On prend une petite pause, ça sera pas long.
c'est que beaucoup de gens à l'école, je disais ça quand j'allais à l'école, connaissaient Harry Potter, mais ils connaissaient pas ça. Ils connaissaient pas ça, ils s'en foutaient de ça. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que j'étais un des seuls qui lisait. Fait que je me sentais tellement cool de pouvoir faire ça. Je me sentais tellement unique de pouvoir lire quelque chose que personne d'autre lisait. Hey, je fais pas, c'est cool mon homme là. J'étais enjoué mon homme là, incroyable. Celle-là c'est ma meilleure, ok. Je réfléchis un instant et à voix, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai lorsque vous m'avez expliqué ce que vous faites ici. Vous jurez de me le dire, monsieur Daragon? Demanda anxieusement le druide. Je n'ai qu'une parole, répéta le jeune garçon. Très bien, très bien. Bon, pour rendre simple quelque chose de relativement compliqué, je dirais que je suis venu enquêter sur les événements des dernières semaines, sur Yon, le prédateur sur le pendentif. Vos lectures d'hier m'ont fortement aidé. Je lisais par les yeux de mon chat les mêmes choses que vous. Mon autre druidique pense que le pendentif est dangereux, qu'il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. C'est pour cela que, durant la nuit, lorsque Yon a été transformé en sorcier avec son armée, j'ai utilisé son pendentif afin que le Gorgon ne puisse pas leur mettre à leur maître. Voyez, monsieur Daragon, je suis un puissant druide, mais je ne dois en aucun cas être impliqué directement dans cette affaire. J'imagine la sphère de la nature et non pas un porteur de masque. Je protège les animaux, les plantes, pas les hommes. Il y a dans ce monde deux forces qui s'entrechoquent constamment, le bien et le mal. Ça, c'est vraiment cool. Quand j'y pense, là, on va faire les deux après ça. Mais moi, Daragon m'a beaucoup aidé dans ma quête de bien et mal. Dans ma quête de bien et le mal, ça m'a beaucoup aidé. Que nous appelons les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Depuis le début des temps, depuis que le soleil et la lune se sont partagés la terre, ces deux puissances se livrent bataille constante par l'entremise des humains. Les masques sont des humains choisis par leur qualité spirituelle et intellectuelle. Ils ont pour mission de rétablir l'équilibre entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Comme s'il est si impossible de se séparer du soleil aussi bien que la lune, c'est l'équilibre qui doit triompher. Les porteurs de masques n'existent plus dans ce monde depuis plusieurs siècles. Si Crivania vous a choisi, parce qu'elle a voulu faire de vous le premier homme d'une nouvelle génération de guerriers. Votre tâche est de ramener un juste milieu dans ce monde. Ouais, mais dans le fond, là, la Crivania, là, elle n'avait pas vraiment le choix. Là. Elle est comme, ok, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis presque morte. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Une grande guerre se prépare. Déjà, les Mériens s'attaquent aux sirènes et bientôt, ils s'empareront des océans. Oh, j'ai oublié de checker si on n'avait pas le Mérien. On a Monimal, on a Naga. On a Mérien, on n'a pas le Mérien. En Irlande, Mérien. Les habitants des mers se nomment les Mériens. Ils distinguent facilement des autres créatures aquatiques à cause du bonnet rouge à plumes qu'ils portent toujours sur la tête. Ce chapeau magique les aide à entraîner leur demeure dans les profondeurs océaniques. Les femelles sont très belles et leur apparition est perçue comme le présage d'une tempête. Les Mériens viennent parfois sur la terre sous forme de petits animaux sans cornes. Ok. Très très cool. Très très cool. Une grande guerre, ok. Oh, play. Ok, cela ne... Attends, ça, je m'excuse. Rendez-vous vite au bois de Tarkassi, je vous donne votre pierre. Je vous le pendentif de Yon, le purgateur, à vous de juger s'il doit être rendu à son propriétaire. Cela n'est pas de ma tâche, c'est la vôtre. Nous vous reverrons sûrement. Je connais la réponse de votre énigme maintenant. Plus en même, et moins ça pèse, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, mais avant, expliquez-moi ce qu'est un porteur de masque, fit Amos. Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Alors, après le druide se retourne, désolé. Dites-moi, je veux savoir. Plus on en met, moins ça pèse, qu'est-ce que c'est? Le druide est une planche de bois. Répondit le garçon. Le vieillard riait aux éclats. T'as pas le ventre. Elle est bonne, meilleure que toutes les miennes. J'aurais dû y penser. C'est une planche de bois, c'est évident. Plus en même, moins ça pèse. Prenez le pendentif et la pierre. L'argent en bonne, trop bonne. Mon cher aura un œil sur vous. Au revoir et bonne chance. C'était trop dans une... Le druide se redirigea en riant vers un des gros arbres de la place. Il disparut en passant directement à travers le tronc. Béorf, d'une main s'approcha de son ami Amos, lui passant un bras autour du cou, lui dit en cassant le pendentif du bout de son index. Je pense qu'on est vraiment, mais vraiment des beaux draps. Amos ne savait plus quoi faire. C'est vrai, dans une situation qui le désespérait totalement. Je suis désespéré, Béorf. Je ne sais pas quoi faire. Pierre Blanche. Je ne sais pas quoi faire non plus de cet horrible pendentif. Mes parents ont disparu et je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. J'ai été choisi comme porteur de masque. Je ne sais pas grand-chose de cette fonction. Mon trident d'ivoire est, aux dires du druide, une arme puissante que je ne sais pas utiliser correctement. Bientôt, nous aurons notre trousse une armée de gorgones dirigée par un magicien des ténèbres en colère. Nous sommes au centre d'une capitale peuplée de s'assurer de la certitude que ces créatures reviendront cette nuit pour fouiller les lieux. Je m'excuse. Mon raison pour rétablir l'équilibre
pour le bien et le mal. C'est une façon de prendre le maléfice pour donner vie à tous. Le temps du royaume, ceux-ci paient chèrement pour le vol du pensionnat. Elle ne mérite pas de rester ainsi purifiée pour l'éternité. J'ignore par quelques bouts commencer quelle est la meilleure solution pour nous porter de ce pétrin. Réfléchissons et tentons d'analyser calmement la situation, dit Bioff. Ta mission première est de te rendre au bois de Tarkassie. C'est ce que tu dois faire en toute chose. Si tu pars avec le pendentif, les gorgones te suivront et tous les visages que tu traverseras sur ta route seront frappés par la malédiction de ces créatures. Je pense qu'ils sont représentants de la puissance de cet objet. Nous pourrions essayer de le détruire, mais il renferme peut-être un pouvoir qu'il nous serait très utile de posséder. Fait, Machette des Ténèbres est venu ici pour trouver son pendentif. Il ne doit pas sortir de ce territoire. Je vais faire en sorte de laisser des indices de ma présence sous de son bijou. Ainsi, le sorcier restera dans les frontières du royaume. Nous devons apprendre qui il est, où il se cache et comment nous en débarrasser. Nous nous séparer, moi, je demeure ici, tu me confies le pendentif. Je connais bien la plaine et la forêt des alentours. Je me cacherai, jamais les gorgones ne me trouveront. Je protégerai le pendentif pendant que tu iras à la recherche. Information, c'est la pierre blanche sur ton trident, c'est ta mission. Pourquoi ce trident? Par vite, tu auras le temps de quitter le royaume avant la nuit. Pour confiance, c'est la meilleure solution. Nous n'avons pas laissé son ami seul face au danger. On sait ça pour trouver une autre solution, mais les arguments du Béof étaient installés comme du roc. C'était effectivement la chose la plus logique à faire. Confia là donc le pendentif et se rendit à l'auberge du blason et l'épée pour prendre ses affaires. Comme tous les chevaux avaient été eux aussi pétrifiés, c'est à pied qu'Amos devait faire son voyage. Bon, eh bien, je te laisse, Béof. Et attention à toi. Le jeune animal sourit, puis transformant sa main droite en patte d'ours, fait ses longues grises acérées et dit: les gorgones, j'ai fait mon affaire. C'est fucking bon, Amos, man. Mais c'est une image que, comme j'ai dit, il y a tellement des moments que je me rappelle, puis il y a tellement des moments que j'ai oubliés. J'ai oublié une grande majorité du livre parce que c'est 12 tomes quand même, c'est quand même 3000 pages. Mais ça se lit tellement bien, là. On a déjà rendu, regarde, à la moitié, minimum la moitié. Puis j'ai fait comme 4 épisodes. 4 épisodes de 45 minutes environ. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui l'a lu sur YouTube. Sauf que lui, il prend pas de pause. Lui, il lit d'une shot. Je sais pas comment il fait. Hey, lire 6 heures d'affilée à voix haute. Tabarnouche, mon homme. Dommage qu'il n'y a pas de vues, il n'y a pas de subscribers. Il y a 12 subscribers. J'ai essayé de me rappeler de mettre son nom dans la description. Mais ça se peut que j'oublie. Ok. Ça c'est bon. On fait ça ici, on va faire moins, plus, plus. Voilà. Tower, les gens. Tower, mon jeu préféré. J'ai joué 3 fois, 3 différentes parties. Pour maximum de résultats. Le fait de la vieille dame. Cela faisait presque 2 semaines qu'Amos avait quitté Bradel la Grande. C'était un voyage aussi long qu'éprouvant. Je pense ne sachant pas où se trouvait le bois de Tarkassie, le jeune garçon s'interrogeait beaucoup les gens. Tabarnouche, j'ai frappé le mur. Ça prudent, Inc. La plupart n'avaient jamais entendu ce nom, ou si vous savaient quelque chose, c'était pour la bien de contes de légende. C'était donc dans la plus totale incertitude qu'Amos allait de village en village, avoir des caravanes de marchands, avec des troubadours qui accordaient plus d'attention à ces questions. Plus souvent seul qu'accompagné, Amos devait se débrouiller pour trouver à manger, soit dans les bois, soit chez des paysans qui le chargeaient de temps, en temps une journée de travail. T'es pas pressé, mon homme, là. Au champ contre le couvert de la chute pour la nuit. Le plus souvent, il nous avait seul dans les bois, ou au bord de chemin plus fréquentés. Amos était chaque jour un peu plus désemparé. Regrettait que son ami Béof ne soit pas avec lui. Il avait souvent de penser qu'il avait pris la mauvaise décision, tant seul le battait de la Grande. Des rumeurs troublantes se propageaient un peu partout. On disait entre autres que les Chevaliers de Lumière avaient subi un terrible maléfice, que le royaume devait être évité à tout prix. Les villageois se montraient suspicieux et peu accueillants les étrangers. Amos reconnut dans une rumeur selon laquelle il fallait se méfier d'un garçon d'une dizaine d'années qui étrangement voyageait sans ses parents. De ce fait, beaucoup de gens lui posaient un tas de questions, surtout et de rien, seulement parce qu'il doutait de ses intentions. Cette distraction d'Amos durant son long périple vers le bois de Tarkassie fut la lecture de Aquatrum, Territoire de l'ombre, qu'il a pris dans la bibliothèque du père de Béof. Ce livre était en fait une encyclopédie des créatures malfaisantes de la nuit. Il y avait des cartes, des dessins, des nombreuses informations sur des monstres inimaginables. C'est ainsi qu'Amos a pris l'existence du basilic. On va checker ce qu'est le basilic, guys. Basilic. En Europe, au Proche-Orient et dans le pays du nord de l'Afrique, on tenait le basilic pour un des plus abominables créatures du monde. Étant donné que tous ceux qui ont la malchance de voir un basilic ont péri,
Sa véritable apparence est matière à controverse. En 1553, dans Cosmographia Universalis, les scientifiques Monster attribuaient au basilic 8 jambes et pas la moindre aile. En fait, de Bangkok, en Thaïlande, bon, on s'assure qu'il présente tellement un basilic selon la description qu'on en a faite, qui fait genre revenu d'Occident. C'est quand même cool ça. Ok. C'est ainsi que l'image qu'on montrait de la bête était assez impressionnante. Elle avait un corps et une queue de serpent, une crête sur le dessus de la tête, un bec de vautour, des ailes de pattes de coq. Décrit comme l'une des créatures les plus abominables et effrayantes de ce monde, ce monstre était l'œuvre des machines de ténèbres. Pour en faire naître un, il fallait trouver un œuf de coq, le faire couvrir par un crapaud pendant un mois, une journée. Souvent le jour, un monstre qui, par son seul sifflement, est capable de paralyser sa victime pour l'attaquer ensuite. Le basilic mordait toujours au même endroit, soit dans la chatte-tendre de la nuque, extrêmement venimeuse. La blessure était fatale. Toujours près le bouquet, le regard du basilic pourrait flétir la végétation qui se trouvait autour de lui ou retirer la végétation. Je m'excuse. Je lis beaucoup, c'est ça qui est problème. Ou retire un oiseau en plein vol. Apparemment, il n'existait encore aucun antidote contre la morsure du basilic. Pas plus gros qu'une poule agile comme un serpent et vorace comme un charognard. Le basilic tuait jusqu'à tout pour le plaisir, les humains étaient ses propres préférés. L'auteur du livre mentionnait de nombreuses villes qui avaient été complètement décimées par seulement 3 ou 4 de ces monstres. Moi, le gars, il y en a sûrement un, là. De dangereuses créatures devenaient cependant très vulnérables dans certaines conditions. Par exemple, elles mourraient sur le champ si elles entendaient le cocorico d'un coq. En outre, le basilic, tout comme la gorgone, pouvait tenter de voir son reflet dans son propre image. Donc, constamment dans la crainte des miroirs et autres surfaces réfléchissantes, pouvait causer sa mort immédiate. Maintenant que les pièces du puzzle se mettaient une à une en place dans la tête d'Amos, permettant d'entrevoir une seule solution pour libérer la tête de la grande des femmes aux cheveux des serpents. D'accord, les gorgones ne quitteraient pas la ville sans avoir récupéré le fameux pendentif que Béof avait gardé sur lui. Ensuite, Yon, le procurateur, qui connaissait les pouvoirs des gorgones, qui aurait dû par conséquent être en mesure de protéger ses hommes, avait commis une grave erreur. Étant donné que les armures étaient toujours bien polies, les chevaliers de lumière étaient des vrais miroirs. Ces créatures auraient dû périr instantanément en leur faisant face, avant même de pouvoir jeter un sort sur la ville. Or, Yon avait négligé un détail important. Les gorgones attaquaient toujours durant la nuit. C'est-à-dire les heures où il faisait trop noir pour que les miroirs reflètent quoi que ce soit. Le seul moyen d'éliminer tous ces monstres en même temps serait donc d'installer des miroirs un peu partout dans la ville, d'éclairer ces derniers de 1000 feux, d'un seul coup. Comment arrivera-t-il à mettre en place ce système infaillible? Il y avait plein de biais de l'illusion de Béof, mais jamais celui-ci n'arriverait à appeler des milliers, voire des millions. Alors comment ça arriverait dans un village en réfléchissant, quand on élimine les gorgones, à une fontaine pour s'y abreuver. Une vieille femme, courbée sur sa canne, tout habillée de blanc, l'interpella. Qui es-tu, jeune homme? Que fais-tu ici? Je dois me rendre au bois de Tarcassis. Je ne connais pas la région. Pouvez-vous m'aider? La vieille laissa un instant pensif. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. En 2 jours, c'est la deuxième personne qui me parle de ce bois. C'est comme étrange, non? Moi, je parais surpris. L'intéressé demanda. Qu'avez-vous vu? Qui avez-vous posé la question? Un très gentil monsieur et sa femme, qui m'ont également demandé si j'avais pas vu un garçon aux cheveux longs et noirs qui portait une armure de cuir, une boucle d'oreille et une espèce de long bâton en ivoire sur le dos. Hier, je n'ai pas vu, mais aujourd'hui, c'est devant moi. Ce sont mes parents, s'écria Amos, fou de joie d'avoir enfin leur nouvelle. Ils ont été obligés de nous séparer. Je dois absolument la retrouver. S'il vous plaît, madame, dites-moi de quel côté ils sont partis. Je crois qu'ils ont pris ce chemin. La remercia, pressée de se poursuivre sur la route. La vieille femme lui demanda de rester quelques minutes de plus auprès d'elle. Après l'avoir invité à s'asseoir à ses côtés, elle dit: je vais te raconter quelque chose, mon jeune ami. Je sais que si tu désires retrouver tes parents le plus possible, te lancer immédiatement à leur recherche, mais j'ai fait un rêve l'année dernière que je dois t'en parler. Je préparais des petits pains. Tous les gens de ma famille étaient là autour de moi, et je m'appliquais en espérant les satisfaire. Mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes neveux, tous avaient été échangés en pierre. Dans la maison, il n'y avait que des statues. Puis seulement, c'est toi qui s'agit de mon rêve. Je ne te connais pas. Avoir quelque chose à manger. Des 3 ou 4 pains. Quand dans l'un d'eux, tu as trouvé un œuf dur. Je t'ai dit alors, on trouve souvent des œufs là où on s'attend le moins. C'est tout. Comme je crois qu'on ne rêve jamais pour rien, j'ai fait des petits pains ce matin et je les ai portés avec moi. J'ai aussi quelques œufs. Je te les donne et je te souhaite de vite retrouver tes parents. Sans comprendre correctement le rêve de la vieille femme, moi je la ramassais pour que la nourriture s'est remise en route. Certainement pour la saluer la dernière fois, la dame avait disparu. Soudain, dans l'esprit de Amos, tout devint clair. Peut-être ce que lui a dit la femme. On trouve souvent des œufs là où on s'entend le moins. Peut-être que Yon, le purificateur, oh mon dieu, c'est un œuf de basilic.
Holy shit! Elle avait volé bien des années auparavant et devenait contenir un œuf de coq. Voilà pourquoi la machine des ténèbres tenait temps à la récupérer. Cet objet ne possédait pas en lui-même aucun pouvoir magique, aucune puissance démoniaque et qui ne présentait aucun danger pour personne. C'était un simple emballage servant à protéger l'œuf. Le premier propriétaire de ce pensif voulait sans nul doute créer un basilic. Quoi de plus logique que ce magicien qui était atteint d'une armée de gorgones désire avoir dans ses rangs un monstre puissant, capable à lui seul d'anéantir tout un régiment en un clin d'œil. Amos en vint à la conclusion que la ligne de la Brantée de la Grande c'est un pouvoir sur tous les êtres liés auprès de loin au serpent. Il devait être malicieux, perfide et très dangereux. L'œuf avait été en grand danger et Amos se demandait comment faire pour l'avertir. Là, on fait un autre chapitre. J'écoute un autre chapitre. On est dans le jus, là. Dans le jus. Hey, déjà 119 mots. Comparativement à 200, hein? 245. Poupi. Biaf, le gorgone et le naga. On a un naga ici. Nagas. Les nagas sont des animaux capables de métamorphoser en serpent. Ceux qui habitent le désert s'appellent les lamis, alors que les nagas sont davantage liés au milieu aquatique. Ils peuvent atteindre une longueur de 4,60 mètres sur leur forme reptilienne et vivent près de 400 ans dans le Sahara, en Inde et en Asie du Sud. Encore une fois, les gorgones étaient à ses trousses. Beowulf courait dans la forêt, tête basse, en essayant d'éviter tous les obstacles que la nuit cachait. Les 2 premiers jours qui avaient suivi le départ d'Amos étaient plutôt tranquilles pour le jeune homme animal, puisque les gorgones avaient concentré leur recherche sur la ville. Cherchant au fond des bois, Beowulf avait beaucoup dormi et s'était reposé à prévision des dures nuits à venir. Il avait aussi longuement réfléchi pour établir des stratégies de défense contre les envahisseuses. L'idée principale, celle et efficace, consistait à se débarrasser des gorgones l'une après l'autre. Il avait mis au point une dizaine de pièges qu'il avait montés dans la partie de la forêt. Il devinait que après quelques nuits de fouilles infructueuses après la grande, les monstres allaient évidemment se mettre à ratisser les alentours. Les gorgones trouveraient aussi des pistes d'hommes, les siennes, et le suivaient pour tenter de coincer les fugitifs. Le mal avait donc fait en sorte de laisser dans le plaie et de la forêt des empreintes qui venaient directement de ces pièges. Pour ne pas se faire piéger lorsqu'il se blessait de piège à l'autre, le garçon se transformait en ours. Le gorgone cherchait un voleur de pendentif, pensa-t-il. J'ai pas un ours. Ces ratures ne se douteraient que l'animal l'humain constituait en réalité une seule et même personne. Ennemi, en faisant les traces de Beowulf, Gorgone s'était dirigé tout droit vers le sable mouvant. Décaché, l'animal avait vu dans la lumière de la lune leur corps disparaître complètement dans la terre. Et 3 de moins, c'était l'électrifié. Un autre petit groupe s'était retrouvé de la même façon dans la clairière aux ruches qu'il cadrait son ancienne maison. Beowulf avait ordonné aux abeilles d'attaquer. Les insectes étaient regroupés pour former un énorme nuage au-dessus des gorgones qui avaient fondu sur elle à vive allure. Pétrifiées en plein vol par la garde des monstres, les abeilles étaient tombées du ciel comme une pluie de pierres et les transperçaient le corps. Le sacrifice des insectes avait permis au garçon de se débarrasser de 5 gorgones. Beowulf avait remarqué qu'assez vite que malgré leur aile qui pouvait les faire planer sur de courtes distances, femme aux cheveux, le serpent était incapable de voler. Il avait imaginé un autre piège. La plaine cultivée qui s'endait autour des capitales était entourée de fossés. Une digue permettant de remplir des douves d'eau et diriger des petits cultivateurs. Sachant que c'est là, Beowulf avait creusé plusieurs grands trous dans les champs. Il les recouvert de branches et de foin afin de bien les dissimuler. La nuit suivante, ok, je vais checker la batterie. 18%. 18%. C'est bon, c'est bon. Bon. Oh!